Welcome to OET Writing Live, presented by Tiju's Academy, Mavalikara. And this is Ishwarya here. Yes, very good evening, everyone. All right. Good evening, everyone. All right, so I'm just taking my couple of initial minutes so that our viewers can be here with us. All right. Yes, so as you people can see, I have titled today's topic of discussion as live item. So right now, after discussing a letter, അപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് let's write a letter together. That is how I have titled my today's live session. Yes, good evening. Yes, Atira, good evening and welcome. Yes, Smita Joseph, good evening everyone. Okay, so what I have planned for today's session is we'll be discussing a case note. നമ്മളൊരു കേസ് നോട്ട് വളരെ വേഗം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we'll be discussing the letter writing. So how to write that particular case note into, or how to turn this particular case note into a letter. ആ ഒരു കേസ് നോട്ടിനെ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. And I already prepared the format for you people, and what we will be focusing is the important aspects that you need to be careful about while writing a letter. ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, സ്പെഷ്യലി ദ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് വിത്ത് ഇയർ ഓർ ദ വേർബ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ് വിത്ത് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. ഓരോ ദിനം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേർബ്സ് ഏതാണ്, ഏത് ടെൻസിലാണ് പോകേണ്ടത്, ഏത് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ലെറ്റർ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ലെറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ഡിസ്കഷൻ. Yes, good evening everyone. Okay, so I'm just continuing with the explanation. I know you people are joined ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, but we are going to start the letter explanation. Okay, so here is the case note for you. I'll be making it. Okay, so you are a nurse at a boarding school. സോ നമ്മൾ ആരാണ്, റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ഒരു നേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജേക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ ഈസ് എ മെയിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഹാസ് കം ടു യു കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് ഹെയർ ലോസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ. So Jake Peterson is a male student, so gender is also mentioned there, and has come to you complaining of hair loss and associated depression. Associated depression hair loss and associated depression ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആര്, ജേക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ, and he's a male student, so gender is also mentioned there. So when it comes to the patient details, Jake Peterson, date of birth is also mentioned there, and the address of the patient is also mentioned. So as per the date of birth, the patient is 18 years old. So 18-year-old means the patient is major and he is male as well. So we have to write the title, that is Mr. നമ്മൾ ഏത് ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം, മിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. All right,
and date of birth is mentioned, address is mentioned. And when it comes to the social background of the student at boarding school for past 18 years. So for the past 18 years, he is a student at the boarding school. And parents works and live abroad. His parents are not here in the land, and they live abroad. Father has male pattern baldness ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. മദറിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. നോൺ സ്മോക്കർ ആണ്. 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. കരാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ചാമ്പ്യൻ സ്വിമ്മർ. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഹി ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റൽ ഫോർ boarding for 8 years. His parents are not here in the country, they are in abroad, and his father has baldness, mother has depression, non-smoker, but he consumes alcohol, and he's a karate black belt with a champion swimmer, and he's a champion swimmer as well. So this is the social background of the patient. Now let's get into the writing task. നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം? writing taskലേക്ക് പോകാം. So when it comes to the writing task, here it is mentioned as using the information given in the case note, write a letter to Mrs. Cullen, a university practice nurse. In your letter, briefly outline Jake Peterson history and your concerns. So we have to mention the history and our concerns in the letter. So if they are asked to write the history of the patient, so that is probably an unknown case as well. If it is a known case, they won't be directly asking us to write the history, right? So അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി പറയാനായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു unknown case ആണെന്ന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. But let's see the rest of the letter. Address your letter to Monica Cullen. So who is going to be our reader? That is Monica Cullen, senior nurse practitioner. And the rest of the address is also mentioned there. So Mrs. Cullen, so her entire name, full name is Mrs. Monica Cullen. So നമ്മുടെ റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ വരും? Mrs. Monica Cullen, and the designation senior nurse practitioner എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we identified the reader, നമ്മൾ റീഡറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now we need to go for the purpose word of the letter. So everyone is having a confusion regarding how to identify the purpose. So the purpose will be direct the case note. If it is not directly provided in the writing task, you have to look for the purpose word, or you need to frame the purpose word from the discharge plan. So discharge plan അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എടുക്കണം. സോ ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്ലാൻ പറയുന്നത് 30 August 2019. Student concerned about transition to university shortly and independent living. So as per our discussion, the patient was living in a boarding, and currently he is going to transfer into a university. So he is worried about that. Letter to university medical practice. So why we are writing a letter to university medical practice? To provide monitoring and special exam arrangements. So what we have to provide to the patient, monitoring also needs to be provided, and special exam arrangements are also need to be provided. So these two are the purpose words. So ഇതിൻ്റെ purpose words എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോണിറ്റർ ആണ്, മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. Then why we are giving this monitoring and special exam arrangement? That is the reason, or that is the current condition that we are supposed to write in the introduction. So the reason for giving this purpose to the patient needs to be mentioned in the introduction as the current medical condition. ഈ ഒരു purpose നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് എഴുതുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. സോ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ദ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ് സേസ് അലോപേഷ്യ. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? അലോപേഷ്യ, ഹെയർ ലോസ് ഫ്രം 13 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട്. ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് സൈക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ്. എറ്റിയോളജി നോസ് കൺഫേം. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു? പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. അതായിട്ടാണ് അയാൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മാർച്ച് 2014, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിൻ school clinic, presented with a hair loss in patches, and anxiety was also there. Hair loss ആയിട്ട് സ്കൂൾ ക്ലിനിക്കിൽ പ്രസൻറ്റഡ് ആയി. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഏത് വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രസൻറ്റഡ്, വിസിറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓൺസെറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഷോസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൺസെറ്റ്. ആൻഡ് സ്കൂൾ ബുള്ളിങ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. സോ അവർ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ബുള്ളിങ് ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ടാകാം ഈ ഒരു ഹെയർ ലോസ് തുടങ്ങിയത്. Patient said, not a major thing. Referral to trichology specialist. So we referred the patient on that day.
And March 2014 കഴിഞ്ഞിട്ട് again the patient is approaching as in May 2014. പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്നാണ് May 2014 ആണ്. So trichologist says no etiology established, possibly exacerbated by stress. So there is no reason behind his hair loss except stress. Stress കൊണ്ടാകാം ഇയാൾക്ക് hair loss ഉണ്ടാവുന്നത്. Prescribed steroid cream അവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. But after taking the steroid cream, the patient shows personality changes ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We discontinued the medication. Okay, and from 2014 to 2018 no hair loss, intermittent regrowth, hair regrowth ചെയ്യാനായിട്ടും തുടങ്ങി. Yes, Mary Aishwarya, good evening and welcome. Okay, so March 2014 presented ആയി. May 2014 revisit ഉണ്ട്. 14 to 18 was not in the serious situation, and on December 2018 return of anxiety and pronounced hair loss. Return 2018 ആയപ്പോൾ pronounced hair loss, visible ആയിട്ടുള്ള hair loss തിരിച്ചു വന്നു. ആങ്സൈറ്റിയും general health check 6 kg reduced ആയി. After recommended to see doctor regarding hair loss. നമ്മൾ പറഞ്ഞു go and see a doctor. Anxiety, weight loss, all these issues are there. Recommended to see the doctor regarding hair loss, anxiety and weight loss. But student reluctant. So student doesn't want to meet the doctor. And asked about natural remedies like homeopathies. So when we recommended the patient to go and meet a doctor, the student says, see, I prefer natural remedies like homeopathy. And on February 2019 no result, plus cost implication. Cost was also high, but there was no result. So problems, because of that he had decreased distressed and low mood, and problems in forming peer relationship affecting sport participation. Peer relationship means relations with the friends. Peer group ആയിട്ടുള്ള relations ഇതായി sport participation ഒക്കെ affect ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. And on 2019 referred to school കൗൺസിലറിന് കൊടുത്തു, പക്ഷേ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. 2019 ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ജൂലൈ 2019 exam time during the exam time the patient showed extreme anxiety. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? increased hair loss കൊണ്ടാകാം. That happened with the patient. And on 30th August 2019, the last visit, during that time we decided to send this patient to a university nurse practitioner for monitoring and special exam arrangements. All right, Juby, welcome to the session. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ ഉള്ളത്. Now we will discuss this particular letter. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു, obviously we will always start a letter with a letter head date. എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, which is in the standard format. അതേത് ഫോമാറ്റിലുള്ളതാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റിലുള്ളതാണ്. സോ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ്, സോ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വിസിറ്റ്, അതൊരു വിസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക? 30 August. ദ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡേറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റ്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ, മിസ്സസ് മോണിക്ക കല്ലൻ, senior nurse practitioner, and the rest of the address is also mentioned. So here there is something that you have to be really careful about, because എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് നോട്ടിൽ RD എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കാണും. RD ക്യാൻ ബി റോഡ് ഓർ സംതിങ് എൽസ്. സോ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് സിംപ്ലി ഫോളോ ഇറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ഇറ്റ് ഹാസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്. കേസ് നോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെയും പറയുക. സോ മിസ്സസ് മോണിക്ക കല്ലൻ, സീനിയർ നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ, ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അഡ്രസ്സസ് ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് ഷുഡ് കം നെക്സ്റ്റ് ത്രൂ ദ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഡേറ്റ്. അടുത്തത് എന്താണ്? അഡ്രസ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ടെൽ മീ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദിസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ. എന്തായിരിക്കണം ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ വരേണ്ട കാര്യം? ഡേറ്റ്, അഡ്രസ്, and the next step, and reference line is also mentioned here, RE colon Mr. Jake Peterson. So since patient major ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ടൈറ്റിൽ വേണം. and date of birth DOB 17 March 2001 തന്നിട്ടുണ്ട്. so what should be here in the blank space? Yes, Juby, very good.
That's the right answer, but we need to capitalize certain things. So let me know the answers through the comment box. What we have to write it here in the blank space. Salutation, exactly, Mary Aishwarya. So we have to write the salutation over here. Now you people tell me what should be the salutation, or how we can write the salutation of this particular letter. Your letter na salutation engane ezhudam? Yes, Archana, very good. Salutation. So how we can write the salutation of this particular letter? Yes, exactly. Yes, Smita Joseph. So let me know the salutation also, in how we can write it. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ salutation? Very good, guys. Oh, okay. So I'm reading your comments, no worries. Exactly, we can start it with dear. Dear Mrs. Yes, Linny Mole Verghese, very good. Okay, so we can start this salutation. So salutations are always begin with dear. So നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം? Dear should be there. Then we need to go for the title of the reader. റീഡറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വേണം എഴുതാൻ. So what is the title of the reader? Mrs. So ഈ Mrs. എവിടെ കൊണ്ടുവരണം? We need to bring it here in the salutation. And we have to go for the salutation. Surname of the reader. That is Cullen. Cullan. Cullan. So dear Mrs. Cullen, that is the salutation. Yes, very good. Surya, Mary, Aishwarya, Archana, very good. So this is how we have to write the salutation. And reference line and already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So I hope you people got an idea regarding the first 4 step. ആദ്യത്തെ 4 സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡേറ്റ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് salutation, and the fourth സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെഫറൻസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ 4 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Now we will move on to the next part, that is the introduction of the letter. Here is the introduction of the letter. Now you people have to fill the respective blank spaces. So as we mentioned, as per the discussion, this was not an admitted case. ഇതൊരു അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല, വിസിറ്റ് ആയിരുന്നു. അഡ്മിറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് this is not a discharge letter. And we are not transferring the patient to anywhere. So the patient is after school, after completing his schooling, he is going to the university. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ. ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നില്ല. വി ആർ സിംപ്ലി റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ദി നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ഓവർ ദർ ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. So this is plainly a referral letter. So the referral letter ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ how we can write the introduction? I am writing to refer Mr. Jake Peterson, who requires further dash and dash. Who requires dash and dash. So please tell me what we have to fill in this area. ഈ 2 ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Who requires എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's a requirement of the time. So requirement എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Who requires is the purpose. Who requires is the purpose. So what is the purpose that we have discussed already? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത purpose എന്തായിരുന്നു? I hope you remember, which is mentioned clearly in the case note as letter to university medical practice for എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Monitor and special exam arrangements. Yes, into purpose. So what is the purpose? Monitor, special exam arrangements. So these two are the purpose. Yes, Prince Jos, good evening. So monitor is the first purpose. So monitor ne namalku engane ezhudan pattum? Monitoring. Monitoring. And the second one, care and management. Jubi, care and management will not be a situation here, because here in the case note, it is mentioned in the last visit, letter to university medical practice. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്? ഫോർ മോണിറ്റർ. വി നീഡ് ടു മോണിറ്റർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് എ സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. So what's the requirement of the patient? Monitoring and special exam arrangements. Monitoring and special exam arrangement ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോണിറ്ററിങ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്.
Yes, very good, Lenny Mall. Special exam arrangements. Okay, so first letter നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Now, so referral letter ആയി, patient referral letter, type of letter is there, name of the patient is there, purpose is there. Now we need to write the condition. നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു? അലോപേഷ്യ, അസോസിയേറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റിന് അലോപേഷ്യ, അസോസിയേറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി ഇത്രയും പറയുന്നുണ്ട്. സോ what should be here in this blank space? What should be here in the blank space? So please let me know how we are supposed to find the particular word over there. So in the case note, it is not mentioned that this is a referral letter. ഇതൊരു റെഫറൽ ലെറ്റർ, സോറി, ദിസ് ഇസ് എ റിക്കവറിങ് കേസ്. ഇതൊരു റിക്കവറിങ് കേസ് ആണ്. ഇൻ യുവർ കേസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷനിങ് ഇതൊക്കെ അലോപേഷ്യ റിക്കവറിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. സോ വി കനോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സർജറി. അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക? അണ്ടർവെൻറ്റ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൊസീജിയർ. ഇവിടെ ഒരു പ്രൊസീജിയറും നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താവില്ല? അണ്ടർവെൻറ്റ് വരില്ല. പിന്നെ പോയിട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ്. ഓക്കെ, ജൂബി ജെൻ സജസ്റ്റഡ് ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹാവ് യു എവർ you talk says he has. Okay, has been diagnosed. Okay, where we are using has been diagnosed, that is the important part. Has been diagnosed is used he is suffering with എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ യൂസേജ് ഉണ്ട്. See, look at this point. Currently the patient is 18 years old. പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 18 years ഉണ്ട്. And here in the presenting complaint, alopecia, hair loss from 13 years. So the patient is having this hair loss from the age of 13. So 13, 14, 15, 16, 17, 18. For the 6 years he is having alopecia. 6 വർഷമായിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അലോപേഷ്യ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസിസ് is used if it is a recent diagnosis. ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസിസ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊരു റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആകുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ 6 വർഷമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ്. ആൻഡ് റിൻഡു വാസ് സജസ്റ്റിംഗ് മീ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ്. വേർ വി ആർ യൂസിങ് വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ്? വി ആർ യൂസിങ് വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റേബിളാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിട്ടില്ല? ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ആങ്സൈറ്റി അല്ലേ? സോ സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല. സോ റീസെൻ്റ് അല്ല. സോ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ്. ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് വാസ് ഡയഗ്നോസ്. സോ ദ റെസ്റ്റ് he has been അല്ല, he has alopecia, associated depression and anxiety. has had പറയില്ല അല്ലേ നീ? സോ ഇപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? he has alopecia, associated depression and anxiety. Has had is used in order to denote lifestyle diseases കൂടുതലും. Something that started in the past and even now it's going on. പക്ഷേ when it comes to this alopecia and associated depression and all, ഇടയ്ക്ക് started from 13 onwards. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടായി? ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് റീഗ്രോത്ത് ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എഗെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. പിന്നെയും അത് കൂടുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല? ഹാസ് ഹാഡ് പറയില്ല. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഹിയർ ഇസ് he has. So he has alopecia, associated depression and anxiety. So introductionil ഒന്നെങ്കിൽ has been diagnosed വരാം, അല്ലെങ്കിൽ was diagnosed വരാം, അല്ലെങ്കിൽ has വരാം. Has been diagnosed is used if it is a recent diagnosis. Was diagnosed is used if it is a stabilized situation. ഇത് രണ്ടും അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? he has alopecia, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവർക്ക് alopecia, associated depression and anxiety. I hope it is clear so far. Introduction clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, now moving on to the next aspect, that is regarding the social history of the patient. So ഈ ലെറ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യം. ഓക്കെ, that is regarding social history of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, who he is എന്നുള്ള കാര്യം, is there anything that relevant for the patient എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so when it comes to the social history, let's see the relevant part. Here, look at the social history.
സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ഫോർ പാസ്റ്റ് 8 years. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, പാസ്റ്റ് 8 years ആയിട്ട് ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. പാരൻസ് വർക്ക് ഓർ ലീവ് എബ്രോഡ്. പാരൻസ് എബ്രോഡാണ്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാവിങ് എനി റിലേഷൻ വിത്ത് ഹിസ് അലോപേഷ്യ? പാരൻസ് എബ്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ട്, അലോപേഷ്യ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ. ഐ വുഡ് സേ ഇതിനെ എന്താക്കി എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ടെൽ ദ റീഡർ ഹൂ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ്. ആൻഡ് ഫാദർ ഹാസ് മെയിൽ പാറ്റേൺ ബാൽനെസ്. ഫാദറിന് എന്താണ്? മെയിൽ പാറ്റേൺ ബാൽനെസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആങ്സൈറ്റി റിലേറ്റഡോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മദറിന് എന്തുണ്ട്? ഡിപ്രഷനുണ്ട്. സോ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം പേഷ്യൻറ്റിന് മെയിൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡിപ്രഷൻ. സോ ഹിസ് ഡിപ്രഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് ഹെയർ ലോസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ്? ഹെറിഡിറ്ററി ഡിപ്രഷൻ അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ ഹെയർ ലോസ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് about the mother and father aspect. I hope it is clear. So non smoker ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയണ്ട. ചാമ്പ്യൻ സ്വിമ്മർ, കരാട്ടെ, ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്, that is also not relevant. And the only thing that we can take it from here is 20 units of alcohol. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാവുന്ന എത്ര കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ആൻഡ് 20 units ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. അതുകൊണ്ട് how I have constructed the letter. I started off with the social history itself. ഞാൻ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ I just made it as a first line. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനോട് ചേർത്ത് പ്രസൻറ്റും പറഞ്ഞു. So here is the first line. So since as a patient ഒരു മേജർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ. Mr. Peterson, space, a student in the boarding school for the last 8 years. So please tell me what we need to write it here. Mr. Peterson dash a student in the boarding school for the past 8 years. So what you people will write it here in the blank space. ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുമായിരിക്കും? Mr. Peterson dash a student in the boarding school. So what you people will write it here in the blank space? Yes, let me know through the comment box. ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുമായിരിക്കും? അവിടെ എന്ത് എഴുതിയാൽ അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് വരുമായിരിക്കും. സൂര്യ സിനു സേസ് ഈസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. ഈസ് പറയുന്നുണ്ട്, വാസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈസ് എ പറയുന്നുണ്ട്, ഈസ്, വാസ്, ഈസ് എ, ഹാസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഹാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ലിജി. ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഉണ്ട്, ഹാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ഉണ്ട്, വാസ് ഉണ്ട്, ഈസേ ഉണ്ട്, ഹാസ് ഉണ്ട്. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടോൾഡ് മീ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഹിയർ മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ, ലെറ്റ്സ് സി എന്തിവിടെ വരും എന്ന്. മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബട്ട് കറൻ്റ്ലി ഹീ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ബോർഡിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ബോർഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് വാസ്. നമുക്ക് എന്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം? വാസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഹീ ഹാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് വരുമോ? മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ ഹാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണോ വരിക? അങ്ങനൊരു മീനിങ് നമുക്കവിടെ വരില്ല. സോ ഹാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പോയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഈസ് ഉണ്ട്. But what you have to understand here is Mr. Peterson is a student in the boarding school എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റായിരുന്നു. ബട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 8 years എന്നൊരു ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഈസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്. ഈസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതെന്താണ്? സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് വി വിൽ നോട്ട് യൂസ് ടൈം പീരീഡ് അലോങ് വിത്ത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് കൂടെ ടൈം പീരീഡ് എഴുതില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താക്കും? മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ ഹാസ് ബീൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദി ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 8 years. I hope it is clear.
സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരും? മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ ഹാസ് ബീൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 8 years. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ എന്താണ്? ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈസ് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടൈം പീരീഡ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ, അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് തുടങ്ങുക? അത് മാത്രമേ അവിടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. സോ വി ജസ്റ്റ് ക്ലബ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദി പ്രസൻറ്റ്. സോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പറയുകയാണ്. ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ മാത്രമേ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഡാഷ് ഹീ ഡാഷ് ഇൻ 2014. So 2014, so as per the case note 2014 അയാളുടെ എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ആണ് 2014. ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയായിരിക്കും? ഇനീഷ്യലി. സോ അതൊരു ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇനീഷ്യലി. അതൊരു ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്, ഒത്തിരി വിസിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കേസ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ്, ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി? ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദ ഫസ്റ്റ് കണക്ടർ ദാറ്റ് ഐ എം യൂസിങ് ഹിയർ ഇസ് ഇനീഷ്യലി. Initially, he dash in 2014. So what is the next word over there? Initially, he dash in 2014. 2014, he dash in 2014 with the complaints of hair loss and anxiety. So what is the verb over here? Presented. Very good, Juby. Presented. So initially, he presented. That is the verb over here because this is a visit. Presented ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? Presented can be used or visited can be used or reported. Reported also can be used. So presented, visited and reported, all three, any of these three can be used here. So initially he presented പറയാം, he visited പറയാം, he reported പറയാം. In 2014 with the complaints of hair loss and anxiety. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു? He was referred to a trichologist who dash him steroid cream. So psychologist dash him steroid cream. So what should be the next verb over here? Trichologistനെ എടുത്ത് നമ്മൾ he was referred to a trichologist who പറയുമ്പോൾ the trichologist dash him steroid cream. So what is the next verb over there? Trichologist steroid cream എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ trichologist എന്ത് ചെയ്തു? Who treated him steroid cream എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Who? Yes, very good, Smita. That is the correct answer. Prescribed. അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? Prescribed. Trichologist. Recommended is also fine, Bensi. That is also fine. Prescribed നമുക്ക് പറയാം, എന്തും പറയാം, recommended. കേട്ടോ, സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എ ട്രൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ, ഹു റെക്കമെൻഡഡ് ഹിം സ്റ്റീറോയിഡ് ക്രീം, ബോത്ത് ആർ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ വരെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു. അടുത്ത കാര്യം, ഡാഷ് ഹീ ഷോഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, ഹീ ഷോഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഓവർ ഹിയർ? അവിടെ ഒരു കണക്ഷനാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. അയാൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അയാൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച് കാണിച്ചു. So what have to write it? What we have to write? As a result of the steroid cream, because of the steroid, he showed personality change, aggression and sleep loss or insomnia, and the medication was discontinued. So because of this condition, subsequently is the word that is Anu Chako is suggesting. So subsequently, തുടർന്ന്, subsequently can be used, but അതിനേക്കാളും ഒരു better suggestion ഉണ്ടോ? The better suggestion would be, I would say, consequently. Consequently means as a result. So consequently എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? As a result. So as a result, yes, exactly, consequently. So as a result, he showed personality change, aggression and sleep insomnia.
അപ്പോൾ അയാൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു. And what should be the next thing here? Followed by the medication was discontinued. Followed by therefore the medication, yeah, that is also fine. പക്ഷേ therefore the medication ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും therefore അവിടെ എഴുതാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ therefore അവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം therefore ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. ഇൻസോംനിയ കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രഷ് സെൻറ്റൻസ് അല്ല. ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു therefore ഓവർ there അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരു സെമി കോളൻ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ ഇവിടെ അതുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു കണക്ടറാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, followed by the medication was discontinued. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇയാൾക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, ഫോളോഡ് ബൈ മെഡിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ therefore ചേർത്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും, കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഹീ ഷോഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച്, അഗ്രഷൻ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഇൻസോംനിയ, therefore ദ മെഡിക്കേഷൻ വാസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ്. അപ്പോൾ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി therefore എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കണക്ടേഴ്സ് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നു, അത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ഹാസ് ബീൻ്റെ യൂസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ടൈം പീരീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം, ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർബുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, പ്രസൻറ്റഡ്, വിസിറ്റഡ്, റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. ആൻഡ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിര ഇതുവരെ. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്, ട്രൈക്കോളജിസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പറയാം, റെക്കമെൻഡഡ് പറയാം. ആൻഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ടർ ഏതാണ്, കോൺസിക്വൻ്റ്ലി പറയാം. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ഇൻസോംനിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ഡാഷ് 2018. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓവർ ദെയർ. ഡാഷ് 2018 ഇയർ. സോ ഒരു ഇയർ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പൊസിഷൻ ഓവർ ദെയർ, ഇൻ. ഓൺ അല്ല ജൂബി, ഇൻ. സോ ഓൺ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, വെൻ ദർ ഇസ് എ ഡേ ആൻഡ് എ ഡേറ്റ്. പക്ഷേ ഇയർ വരുമ്പോൾ എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇയർ വന്നാൽ എന്താണ്, ഇൻ. ഓൺ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ. സോ ഹിയർ ഇവിടെ എന്തു മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, ഇൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, ഇൻ 2018. മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ dash with a similar complaint. So what should be the next verb over here? Mr. Peterson dash with a similar complaints. Similar complaints-ഉമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തായി, മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ. Exactly, very good. That is yeah, definitely I will consider that, Atira. Revisited. Yes, this is not the first visit. ഇത് ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്ത് എഴുതണം, റീവിസിറ്റഡ് ഓർ റീപ്രസെൻറ്റഡ് ഷുഡ് ബി ഹൈഫണേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും, റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആയി മാറും. റീവിസിറ്റഡ്, റീപ്രസെൻറ്റഡ് ഓർ റിട്ടേൺഡ്, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. റീപ്രസെൻറ്റഡ് എന്ന് എഴുതുമ്പം ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹൈഫണേറ്റഡ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് ആസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് another word. So in 2018, Mr. Peterson revisited, represented, returned with the similar complaints along with 6 kg weight loss dash last 2 months. അവിടെ ഏത് വേർഡ് വരുമായിരിക്കും, 6 kg weight loss dash last 2 months. So in 2018, Mr. Peterson dash with a revisited or represented or returned with a similar complaint along with a 6 kg weight loss dash 2 months, last 2 months. So let me know what have to be. For last 2 months. So സീത പറയുന്നു അവിടെ 4 ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, 4 ആണെന്ന് പറയുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ്, ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 months ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും, ഫോർ ദ. സോ എവ്രി വൺ ഇസ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ദ, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ നോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ. വെരി ഗുഡ്, ഓവർ ദ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം, ഓവർ ദ. We are using over the if there is a change in condition of the patient. So കഴിഞ്ഞ 2 മാസം കൊണ്ട് patient weight has been reduced to 6 kg.
right? So 6 kg reduction in the patient weight condition. Earlier if it is 60 kg, it has been reduced to 54 അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായി. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഓവർ ദ. നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കണം? ഓവർ ദ. സിൻസ് അവിടെ വരില്ല ബിൻസി, കാരണം 2 months എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റാണ്. സോ സിൻസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സിൻസ് 1999, ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ. ഫോർ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years, ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ. പക്ഷേ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഓവർ ദ വെൻ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലേ? പേഷ്യൻറ്റിന് എത്ര കിലോ കുറഞ്ഞു? 2 മാസം കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കുറയുമായിരുന്നോ? ഗ്രാജുവലായിട്ട് 6 കിലോ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു, 6 കിലോ കുറഞ്ഞു പേഷ്യൻറ്റിന്. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുപയോഗിക്കണം? ഓവർ ദ. അപ്പോൾ in 2018, Mr. Peterson revisited, represented or returned with the similar complaints along with a 6 kg weight loss over the last 2 months. He was recommended to consult a doctor, but he insisted on homeopathic treatment, which was unsuccessful. Case note അനുസരിച്ച് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സോ ഹി റെഫ്യൂസ് ദ റെഫറൻസ് ടു സ്കൂൾ കൗൺസിലർ. സ്കൂൾ കൗൺസിലറിനോടുള്ള റെഫറൻസ് പുള്ളി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഹി ബിക്കെയിം എക്സ്ട്രീംലി ആങ്ഷ്യസ് ഡ്യൂറിങ് എക്സാമിനേഷൻ. അതുകൊണ്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം വാസ് അറേഞ്ച്ഡ്. ഓൾറെഡി സ്കൂൾ എക്സാമിനേഷന് സെപ്പറേറ്റ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തു. മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ ഹെസിറ്റേറ്റ്സ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫെയിൽസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഹി ഡാഷ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ എന്തു വരുമായിരിക്കും? ഹി ഡാഷ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദെയർ? വാട്ട് ഷുഡ് കം ദെയർ? ഹി ഡാഷ് കൺസേൺ. അയാൾക്ക്, അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൺസേൺ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അവിടെ എന്തു വരും? ഹി ഈസ് കൺസേൺഡ്. വാസ് കൺസേൺഡ് അല്ലാതിര ഹി ഈസ് കൺസേൺ, ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? കൺസേൺ ഉണ്ട്. കറൻ്റ്ലി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കൺസേൺ. ഇപ്പോഴും കൺസേൺ ഉണ്ട്. കൺസേൺ മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ വാസ് എഴുതായിരുന്നു. ഹാസ് ബീൻ വരില്ല. ഹി ഹാസ് ബീൻ കൺസേൺഡ് പറയില്ല. ഹി ഈസ് കൺസേൺ. ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് കൺസേൺഡ് ആണ് അബൌട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലിവിങ്. അതുമാത്രമല്ല, ഹിസ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഡാഷ് ഫ്രം 20 units to 28 units per week. ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ എന്തായി? 20ൽ നിന്ന് 28 units ആയി മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തു വരുമായിരിക്കും? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ 20ൽ നിന്ന് 28 ആയി. കൂടുവാണോ കുറയുവാണോ? എലിവേറ്റഡ് ഫ്രം 20 to 28. നോ, അവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻക്രീസ്. സോ ഇപ്പോൾ നടന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. സോ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഹിസ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഹാസ്, കൺസ്യൂംസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, കൺസംഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഹിസ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. സോ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 20 units to 28. ഹാസ് റേസ്ഡ് പറയാം. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് V3. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഡാഷ് ഫോർ മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? മോണിറ്ററിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ? ഒബ്സർവേഷൻ. Observation for Mr. Peterson at the university. Please ensure special exam arrangements for him. If you need any information, please contact me. നമ്മളുടെ എന്തുണ്ട്? കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കൺക്ലൂഷൻ. ദിസ് ഇസ് DP. യുവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഏത് വരും? സിൻസിയർലി ഓർ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി? മിസ്സസ് മോണിക്ക കള്ളൻ. സിൻസിയർലി, എക്സാക്ട്ലി. സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും? സിൻസിയർലി. മോണിറ്ററിംഗിൻ്റെ സിനോണിം ഒബ്സർവേഷൻ. വെരി ഗുഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ലെറ്റർ. So I hope you people got the important aspects related to the right words that we have to use. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റീവിസിറ്റഡ്, റീപ്രസെൻറ്റഡ്, റിട്ടേൺ, പ്രസൻറ്റഡ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും എന്തില്ല? വാസ് ഇല്ല. വി വിൽ നോട്ട് യൂസ് വാസ് വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കില്ല? വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കില്ല.
Yes, very good, everyone. And I really appreciate your participation throughout the live session. So that's how finally we completed our letter. So I hope it is a useful session for you people. And keep on working on ഈ റെക്കോർഡിംഗ് കാണുക, വീണ്ടും വീണ്ടും കേസ് നോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക, which will definitely improve your writing. Okay? So thank you so much everyone for being here with me for the last 40 minutes. So thank you so much, and we'll meet you very soon. Thank you.